This conference will now be recorded. Okay, I'm sharing my screen. Once you able to see my screen, please let me know. Okay, I think you are able to see my screen. Okay, now we are going to discuss about the in the last session what we discussed. We discussed about the how much amount of memory allocated to the variables, how much of amount of memory allocated to the variables, and those things we discussed in the previous classes. And also we discussed types of variables in Java. Those are primitive types, non-primitive types. We discussed. Okay. And coming to the data types, we discussed primitive data types and non-primitive data types. Primitive data types are the byte, short, int, long, float, double, and char. What are the data types will allows the uh, decimal values? Only float and double will allows the data type of the double data type of the will accept the decimal values. Okay, other values will depend upon the these are the normal data types: byte, short, int, long. Whereas float and double will accept the decimal values. We know that decimal means values which accept with the point zero zero, and char will accept the characters. The characters which is defined in the single quotations is called the character, and boolean is nothing but it is which accepts the true or false statements. These are the primitive data types. We know about it. How to declare a primitive data type. Int a is equal to 200. Here int is the data type. A is equal to variable name equal to depend upon the assignment operator. 200 is the constant or literals. We can say that. And coming to non-primitive data types, non-primitive data types are the strings, arrays, and classes. Okay, and we discuss about how much of memory allocated to the primitive data types, how to we declare a non-primitive data type. In non-primitive data type, we discuss about the string. What is string? Anything that we define in the double quotations, enclosed with the double quotations, is called string. I can say that anything that enclosed with the quotations, double quotations, is called string. Japan string example. See, anything it denoted in the double quotations is called a string. In the string, we can mention anything. Hi, Mr. Emma testing. I can know hi, hello, when class will complete. These all are the strings. Okay. How to declare string? String reference is equal to double quotations. We need to mention anything. If you give the reference to system.out.println, this value will be printed in a form of a, if you do the key, then the value will be printed. Okay, the same way we discuss about the arrays. Okay, what are the different, how to define an array? In this way we can define array. On later part, when we go on to the array section, when we are gone to the string section, string manipulation section. Okay, we discuss. Okay, with all examples and more scenario with more scenarios. Okay, what are the methods available? In the same way, arrays also we will discuss in the in arrays topic. Okay, when we arrays comes together, come into pictorial, on that time I will discuss how to declare array, how array size should be declared. Just know, with the for your sake of non-primitive data types, I am discussing for the string and arrays. Classes, we know that class is nothing but what is meant by class. See, class, I will discuss today's class. Okay, okay, what is class? In the previous session, we discussed about the what are the structure will be there, how the project structure will be there, project name will be there, then package will be there, then classes will be there,
Within the classes, a number of methods will be available. We can say that. See, I will show you one example. Okay, what is meant by class means class is a blueprint. Okay, I can say that while constructing building, what will do first? Will do first means will create a planning. Okay, based on this planning, we are going to execute it. Execute it is nothing but what means will construct building. Correct? అవునా కాదండి? ఓకే. అసలు క్లాస్ అంటే ఏంది? క్లాస్ ఇస్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే. While constructing building, will prepare planning, and this planning is nothing but class. Okay. While executing this construction building is called a object. Okay. Class is nothing but a blueprint of a planning. Whereas execution will take care, that is called a object. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైతే మనం ప్లాన్ గీస్తామో అండి, ఆ ప్లాన్ వచ్చేసి మన ఊహ. సే ఊహని ఇంప్లిమెంట్ చేసేదాన్ని బిల్డింగ్ రూపంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అక్కడ ఎలా ఉందో అలానే మనం బిల్డింగ్ కడతాం. సేమ్ అదే విధంగానే ఇక్కడ క్లాస్లో వచ్చేసి ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని రాస్తాం. అంటే మెథడ్స్ రాస్తాం. ఏమేమి ఉంటాయి క్లాస్లో? క్లాస్ కంటైన్స్ 5 కాంపోనెంట్స్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని స్టార్స్ పెట్టుకుంటారో అన్ని స్టార్స్ పెట్టుకోండి. Class contain 5 components. Those components are, see, I can declare class test. This class contains 5 components. Okay, first component is, I can say that constructor. I can say that variables. And the second component is constructor. And the third component is methods. Fourth component is instance blocks. Fifth component is static blocks. These are the very, very, very important high components. Meeru, after knowing all these components, you can understand any project. మీరు ఒకసారి ఈ వేరియబుల్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్, మెథడ్స్, ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్, స్టాటిక్ బ్లాక్స్ అనేవి మీరు ఫెమిలియర్ అయితే ఆటోమేటికలీ యూ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది. మీకు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అసలు ప్రాజెక్ట్ ఎలా డిజైన్ చేశారనేది యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ once you will be familiar with these topics. Okay, variables, constructors. Variables is nothing but in variables we are declaring data types. What are the data types? Two types of data types will be available: primitive and non-primitive. What are primitive data types? ఎవరైనా చెప్పగలరా? Anyone in the class? Satish, primitive data types. Satish, are you there in the class? Byte, Int, short, sort. See, this should be in the same order: byte, sort, int, long, long, float, float, double, double, char, and boolean. Okay, these are the primitive data types. And coming to non-primitive data types, non-primitive data types are the string, arrays, and classes. Okay, what is meant by string? Anything denoted in the double quotations is called the string. What is array? Array is a container which is used to store the elements. What is a class? Class is a blueprint. Okay,
This is about the primitive data types. Now, this is very important. Take it. Now we are going to discuss about the variables in Java. How many types of variables in Java? How many types? There are three types of variables in Java. Okay, three types. Those are very very important, guys. First one is the instance variable. Okay, and coming to the second one is the static variables, and the third one is the Excuse me, sir. local. Yes, Hello. It's Brahma, sir. yes, yes. I am able to Sir, hear. yeah, sir. You have said a class contains five components. So then said variables and data types, something primitive types and non-primitive types. In primitive types, you have said something right, byte, short, int, and in non-primitive types, so again said classes with these things. So is there any Yeah, relatable? yeah, there is some relationship. See, basically, string is not a data type, but it's a string is a final class. We can use it as a variables as well as we can use as a classes. Okay, based upon the situation, it will change the meaning. Okay, Yeah, okay. So I didn't get that. That's why I'm asking. okay. In English, some words will be there. Sometimes, based upon the situation, the words meaning will be changes. Correct. In the same Yeah, way, okay. in the Java also, string is basically in the string man in the there is a string manipulation. Very nice question you asked. See, very good boy. See, basically, I said string is a non-primitive data type. Correct? Okay. Basically, string is a non-primitive data type. We said, but as per string manipulation, it is final class. So based upon the functionalities, it will changes the approaches. Non-primitive data type means while creation of object, I'll tell next classes. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ క్లాస్ ని మనము ఒక వేరియబుల్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో అందుకని దాన్ని నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అన్నా. అంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ లాగా చూడు బైట్ షార్ట్ ఇంట్ లాంగ్ ఫ్లోట్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ అసైనింగ్ సమ్ వాల్యూస్, అసైనింగ్ మెమరీ టు దట్. వేరే వీటికి కూడా మెమరీ అలొకేట్ చేస్తాం. నాట్ లైక్ ఏ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ లాగా కాదు, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. ఇక నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిక్లేర్ నాన్ ప్రిమిటివ్. అంటే ఇట్లా డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఉండవు. చూడు బులియన్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సి క్యార్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ క్యారెక్టర్. డబుల్ మీన్స్ it should be definitely decimal value. Byte means it should be definitely integer value. ఇలా కాన్స్టెంట్ గా డిక్లేర్ కావు. నాన్ ప్రిమిటివ్స్ అంటే కనుక ఇట్స్ లైక్ ఏ క్లాసెస్ విచ్ వీ కెన్ యూస్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్స్ బేస్డ్ అపాన్ ద సిట్యుయేషన్. ఓకే స్టూడెంట్, ఓకే. సిట్యుయేషన్ బేస్ చేసుకొని వీటిని వేరియబుల్స్ రకాలు యూజ్ చేస్తాము. కానీ బేసిక్గా ఇవి ఒక క్లాసెస్ అంటారు. ఓకే, కానీ వీటికి అన్నిటికి వచ్చేసి చూడు కాన్స్టెంట్. బులియన్ అంటే బులియనే తీసుకుంటుంది, క్యారెక్టర్ అంటే క్యారెక్టరే తీసుకోవాలి, డబుల్ అంటే డబులే తీసుకోవాలి. ఓకే, యూ గట్ క్లారిఫికేషన్. Yeah, but that's okay, sir. But my actual doubt is, you said all these things comes under classes, but again there is a class in Yes non-primitive types. boss, yes, what I am saying is that should be, this class should be class sometime it acts as a variable. Okay, based upon the Yeah. situation. Okay, 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 sir. Okay, don't think deep. If you think deep means no one will get the answer. ఓకే, ఎందుకు అలానే వస్తుందంటే కనుక నో వన్ విల్ సే. డే టు డే మనం ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ విల్ గెట్ సమ్ క్లారిఫికేషన్. యూ Yeah, ఆస్క్ ద okay, గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, బేస్డ్ yeah, అపాన్ ద okay, సిట్యుయేషన్ we can use this as a variables. Basically string is also class. I said na, in string string manipulation ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారము string is a final class. Okay, okay, okay. So I got that, sir. okay, okay. You will know, definitely I will teach you why this is non-primitive data type అంటే కనుక we are assigning some values. See, string str is equal to I am assigning Satish.
Okay, I am assigning something means it's look like a variable. Same byte. See, if you look like int I is equal to 10. This is a variable. I can call this as a hmm, variables. Same variables I can define in a different way. String str is equal to new string of Satish. This is a class. See, final class in string manipulation. See, ఇక్కడ సేమ్ వేరియబుల్స్ లాగా యాక్ట్ అయింది. int a is equal to 10 ఎలా డిక్లేర్ చేసాం వేరియబుల్స్ ని స్ట్రింగ్ ను కూడా అలానే డిక్లేర్ చేసాం. సి ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్స్. దిస్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఫైనల్ క్లాస్. అర్థమైందండి? ఇవి సమ్ టైమ్స్ వేరియబుల్స్ లాగా అవతారం ఎత్తుతాయి. సమ్ టైమ్స్ క్లాసెస్ లాగా అవతారం ఎత్తుతాయి. ఓకే, హలో సో సార్. ఎస్ సార్ మీరు ఇందాక స్ట్రింగ్ క్లాస్ అన్నారు. ఓన్లీ ఇలాంటి సినారియోస్‌లోనేనా? ఇదైతే నాకు అవును. ఐడియా ఉంది. ఇది మామూలుగా ఏదన్నా కొత్తది యాడ్ చేయాలంటే ఇలా తీసుకుంటామనైతే నాకు ఇది ఐడియా ఉంది. ఈ క్లాస్ టైప్ స్టూడెంట్స్ అయితే. ఓకే స్టూడెంట్స్ అంటే మీకు వస్తే ఇంకో టైప్ ఏంటంటే ఏదన్నా ఓకే ఉండిద్దా క్లాసు అనేది ఓకే నా డౌట్. ఓకే 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 వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్. సి మీకు ఇక్కడ అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే ఉండరండి. మీకు ఆల్రెడీ ఓహ్! తెలిసే కనుక మీరు సైలెంట్ మీకు ఓకే ఐఎమ్ హ్యాపీ ప్రిటీ హ్యాపీ. సి ఇక్కడ అహా! జీరో నేను నాలెడ్జ్ నుండి కూడా వస్తారు. సో మీకు తెలిసిన తర్వాత సైలెంట్గా ఉండండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక విల్ డిస్కస్ సమ్ అదర్ టైం. అహా! అట్లీస్ట్ లేదు సార్. మనం ఓకే. వన్ ఓకే. సెకండ్ నేను చెప్తున్నా చూడండి. ఆ! అట్లీస్ట్ ఒక 20 క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అడిగితే కనుక ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆన్ ద సేమ్ పొజిషన్. ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ ఒకే పొజిషన్ లో ఉంటారు. నేను మీకోసం ఇది చెప్పాను అనుకోండి. వాట్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్? వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు. ఓకే. ఓకే. ఓకే, బేసిక్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు బై హార్ట్ ఇట్. లేటర్ వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్ మనకు అలవాటు అవుతుంది. నేను మిమ్మల్ని ఏం తిట్టడం లేదండి, జస్ట్ చెప్తున్నాను. మీకు వస్తే ఓకే. చాలా ఓకే. హ్యాపీ. ఐ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే. ఓకే, బట్ హియర్ ద థింగ్ ఈజ్ సమ్ పీపుల్ విల్ కేమ్ డోంట్ నో ద బేసిక్ థింగ్. అసలు వాళ్ళకు క్లాస్ అంటే తెలియదు, క్లాస్ నేమ్ అంటే తెలియదు, వేరియబుల్స్ అంటే తెలియదు. నేను ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా ఇలా అడిగితే కనుక నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ సమ్ సిచ్యువేషన్ లో వేరియబుల్స్ లాగా వాడుకోవచ్చు, ఫైనల్ క్లాసెస్ లాగా వాడుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళకి ఫైనల్ అంటే తెలిసిందా? తెలియదు కదా. ఓకే. ఓకే. ఓకే, నేను అంతా అన్ని కవర్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే. టేక్ సమ్ టైం. ఓకే, ఆ! నో ఓకే. నీడ్ టు హరీ వరీ, నో నీడ్ టు బి హరీ వరీ. ఓకే. ఓకే, ఓకే. ఇఫ్ సరే యూ నో సార్. ది సెక్షన్స్. నేను ఒక పని చెప్తానండి. మీకు ఎవరికైనా మీకు ఆల్రెడీ వస్తే ఇంకా ఈ సబ్జెక్టు ఇన్ ద క్లాసింగ్ స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. నేను ఈ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను అని చెప్తాను. యూ కెన్ డ్రాప్ అవుట్. ఓకే ఓకే. ఓకే, వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సో నేను అందువల్లనే ఇట్ విల్ టేక్ ఆ! సమ్ ఆ! టైం. ఓకే. ఓకే. ఓకే అర్థమైంది సార్. ఓకే. ఐ ఓకే, అండర్‌స్టూడ్. ఐఎమ్ నాట్ మిమ్మల్ని ఏదో నేను అంటున్నానని కాదు. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ద సెషన్. నాకు ఒక్కరు ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా, అందరు ఇంపార్టెంట్ కదా. ఓకే యెస్ సార్. యెస్. ఓకే. okay, there are three types of variables in Java. Huh? There are instance variables, static variables, and local variables. Okay, there are three types of variables in Java. Okay, how do we declare a variable in a class? I can show you. See, I can write you one syntax. See, please put some light, guys. కొంచెం చాలా పేషెన్స్ తో వినండి. ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ క్లాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్. ఇందులోపల ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పాను? ఏ క్లాస్ కంటైన్స్ 5 components. Those components are the variables, constructors, methods, instance blocks, static blocks. నేను వేరియబుల్స్ చెప్తున్నాను. వేరియబుల్స్ 3 టైప్స్ అని చెప్పాను కదా. సి ఫస్ట్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఇంకా అండ్ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ క్లాస్ అండ్ outside method.
is called instance variable. See నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెథడ్ అనేది ఎలా ఉంటుందండి కనుక సి పబ్లిక్ వాయిడ్ m1 అనే మెథడ్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద వే వీ నీడ్ టు రైట్ ద మెథడ్. మెథడ్ సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుందండి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మెథడ్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే కనుక ఇలా ఉంటుంది. ఐ కెన్ షో యూ. పబ్లిక్ వాయిడ్ m1 మెథడ్ అనుకోండి. ఇన్ దిస్ వే విల్ రైట్ ది మెథడ్. సి దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ మెథడ్. ఒక మెథడ్ని ఇలా డిక్లేర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తాను. డ్యూ మెథడ్ can declare in this way. Okay, see what is meant by instance variable? A variable which is declared inside class. This is inside class. ఈ క్లాస్ లోపలే కదా. అండ్ అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్, ఈ మెథడ్ బయటే కదా. ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. సి int a is equal to 101. What is this? This is instance variable. Correct. See byte b is equal to 10. This is also instance variable. Okay, I can say that string s is equal to evening batch. This is also instance variable. ఎందుకు? What is meant by instance variable? A variable which is declared inside class. ఇది క్లాస్ లోపల ఉంది అండ్ అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్, ఈ మెథడ్ కి బయట ఉంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. ఓకే, ఐ కెన్ షో యూ ఇన్ ద Eclipse itself so that you will get some clarification. Satish, are you able to understand? What is Mahendra? Are you able to understand? Can you speak out? No problem. Sometimes I am able. Say I am navigating to project. Switch to workspace. What is your project name? MRD batch 1. So that I am navigating to other workspace. Previously what we discussed, these are the variables that we can declare in the instance variables. These all variables are the instance variables. Okay. Above all variables are instance variable because variables which are inside the class outside the method is called the instance variables. Okay, I can show you with one more example. What is instance variable? Variables which are declared inside class and outside method is called instance variable. Correct. I can declare it as a int roll number is equal to 101. This is instance variable. String
student name is equal to Balaya. Okay, this is a instance variable. Variables which are declared inside the class and outside the method. And coming to now we are going to discuss about the static variables. Okay, that's all about the instance variable. Now we are going to discuss about the static variable. Okay, and variable which declare with static keyword is called static variables. Okay, and variable which declare with static keyword is called static variables. In which how many ways we can declare static variables? Okay, and outside the method. Okay, with the static variable will be declared with the static keyword. Sorry, and outside the method is called the static variables. See, same as the class level variables only, but we are declaring with the static keyword. Same class test1. Basically normal instance variables and ఎలా రాస్తాం మనము int roll number is equal to 101 అని రాస్తాం. అదే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అయితే ఇంకా సేమ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అయితే స్టాటిక్ కీవర్డ్ తో వాడతాం. స్టాటిక్ int roll number is equal to 102. See, same outside the method inside the class with static keyword is called the static variables. ఇక్కడ చూపిస్తా చూడండి. And variable which is declared with static keyword and outside the method. Outside the method ఇంకా రాయొచ్చు మీరు డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే. And inside class. Inside class is called static variables. Okay, see పైన నేను ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ రాసా, అదే నేను స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అయ్యే రాసా చూడండి. స్టాటిక్ static int roll numbers is equal to 102. See, same difference everybody. I need to change the roll number. Okay, same static string student father name. Okay, సేమ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్? మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, అసలు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఎందుకు ఇట్లా రాసావు, స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఎందుకు స్టాటిక్ రాసావు, దీనికి తేడా ఏమంటే కనుక దిస్ టూ ఆర్ మెయిన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ మెమరీ అలొకేషన్ ప్రాస్పెక్టివ్. అంటే కనుక మెమరీ అలొకేషన్ కోసము స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ని ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ ని వాడదాం. సి ఫర్ దిస్ memory will be allocated at the time of dot class file loading. Okay, for this memory is allocated
at the టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. నేను అన్నీ చెప్తానండి. అసలు డార్క్ క్లాస్ ఫైల్ అంటే ఏంది, మెమరీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటే ఏంది, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డీటెయిల్లీ. ఫస్ట్ మీ బేసిక్స్ నేర్చుకోండి, ఆ తర్వాత వీటి డిఫరెన్స్ అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఇన్ జావా. అండ్ కమింగ్ టు లోకల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, and variable which is declared inside method is called local variable. మెథడ్ లోపల ఉన్న వేరియబుల్స్ నే లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఓకే, లోకల్ ఇంట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ని లోకల్ వేరియబుల్స్ అని అంటారు. విచ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ మెథడ్. సి క్లాస్ test2. క్లాస్ నేమ్ ఎలా డిక్లేర్ చేశారు తెలుసు కదండి. క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేశారు తెలుసా మీకు? ఎనీవన్? పబ్లిక్ వాయిడ్ m1 int x is equal to 100. int a is equal to 10. Static int b is equal to 50. See, this is called దీని ఏమంటారు? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అంటారు. కరెక్టా కదా? ఏ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిక్లేర్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. ఓకే, సేమ్ అదే దీని ఏమంటారు? స్టాటిక్ వేరియబుల్. అండ్ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ inside the class outside the method with static keyword is called static variable. What is this called? Local variable. Okay, these are the three types of variables available in the Java. Okay, instance variable, static variable and local variable. Can anyone say? Anyone? Evaro ఒకటి చెప్పండి. Satish? Anyone? Types of variables in Java. instant variables, Anyone? Hmm. instant variables Okay. inside class, Okay. inside class outside method, static Okay. variable inside class outside method with using with static keyword. Okay. Next one, Local variables. local variables inside class inside method. Okay. Very good. సార్ ఓకే సార్, నాకు డౌట్ సార్, చెప్పండి. ఏ వేరియబుల్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది. అది నేను చెప్పాను కదండి, నేను అన్నీ ఓకే ఓకే చెప్తాను. నో నీడ్ టు హరీ బరీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హరీ బరీ తగ్గించుకోండి. ఫస్ట్ లో ఎవరికైనా ఆత్రం ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఓకే నేను చెప్తానండి, అన్నీ చెప్తా. సి, టెస్టింగ్ ప్రాస్పెక్ట్ లో ఏమేమి అవసరం అన్నీ చెప్తా. మీరు ఇలా అన్నీ చెప్పండి అండి. ఇంకా నేను చెప్పకుండా ఈ రోజే దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ క్లాస్ అని నేను చెప్పలేదు కదా. నేను ఓకే, ఓకే నాకు ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తా. అంటే కనుక ఇప్పుడే అంతా చెప్పాను అనుకోండి, డెఫినెట్లీ విల్ సే నాకు ఈ కోర్స్ వద్దు నేను వెళ్ళిపోతా అంటారు. ఓకే ఓకే, అట్లా ఎప్పుడు ఉండదు. నేను అన్నీ చెప్తాను, ఏవి నేను చెప్తాను. నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, ఓకే సార్, ఏది ఎంత ఇది నేర్చుకోవాలా? ఇది ప్రింట్ చెప్పండి. చేయటం 1 by 1 అయినా అన్ని ఒకేసారి ప్రింట్ చేయొచ్చా? అది ఒకసారి చెప్తారా? అస్సలు ప్రింట్ నాన్న నేను చెప్తానా, ఓకే మీకు ఓకే ఎందుకు అంత తొందర? ఓకే అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు క్లాస్లో, నువ్వు ఒక్కనివే లేవు. నేను అన్ని టాపిక్స్ చెప్తాను. నీకు ఇక్కడ చెప్పిన వాటిలో డౌట్ ఉంటే ఏమన్నా అడుగు, కానీ చెప్పని వాటి ఏం అడగకండి. దట్ ఈస్ ద ఇప్పుడు చెప్పిన రియల్. వాటిలోనే ఓకే. సార్ నేను ఓకే, అడిగింది. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా. అది కాదు. నేను ప్రింటింగ్ చెప్పలే కదా, చెప్పానా? ఓకే ఓకే ఓకే, ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేసిన వాటిలలో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి.
నెక్స్ట్ జరిగే వాటి గురించి డౌట్ అడగకండి. ఓకే. ఓకే. ఇక రాసాను కదా, ఇక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉందా, ఇది లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఇంకోసారి చెప్పు, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఇంకోసారి చెప్పు, అడుగు చెప్తా. ఇది ఎలా ప్రింట్ చేయాలంటే నేను అది చెప్పాను ఇంతవరకు. చెప్పకముందు నువ్వు ఎలా అడుగుతావు? ఓకే. నీకు వస్తే యూ కెన్ గో విత్, నీకు రాని టాపిక్స్ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే. ఓకే సార్, ఇది స్ట్రింగ్ అని రాశారు కదా, స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఈవినింగ్ బ్యాచ్ పక్కన కామర్స్ పెట్టారు కదా, అది కంపల్సరీనా? ఎక్కడ? ఒక్క నిమిషం. మామూలుగా స్ట్రింగ్ రాశారు కదా, ఈవినింగ్ బ్యాచ్ ఎక్కడ స్ట్రింగ్ రాసాను? స్టూడెంట్ నేమ్ బాలయ్య అని రాశారు కదా పక్కన, అది సెమీకోలన్. కంపల్సరీనా? ఖచ్చితంగా అండి. దిస్ ఈజ్ మీన్స్, దీని డినోషన్, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే కనుక ఎండ్ ఆఫ్ సెషన్ అంటే ఇంకా ఆ కమెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని, అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ. ఈ డిఫైన్ చేసింది కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్పడానికి యూజ్ దిస్ కమెంట్. ఓకే, సెమీకోలన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ కమెంట్ లైన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్పడానికి విల్ డిఫైన్ విత్ సెమీకోలన్. ఓకే. మోహన్ గారు, ఇప్పుడు అందులో స్టూడెంట్ నేమ్ అని ఉంది కదా, స్టూడెంట్ వచ్చి స్మాల్ ఇచ్చారు, నేమ్ వచ్చేటప్పటికి క్యాపిటల్ అని ఇచ్చారు కదా, అది మనం ఎందుకు అలా పెట్టుకుంటున్నాం? రోల్ నెంబర్ వచ్చి స్టూడెంట్ నెంబర్. ఓకే ఓకే గైస్, ఎలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి, ఎలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, ఐ విల్ చేంజ్ ఫర్ యూ. ఓకే ఓకే, రైట్, యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఏదో నేను ఫ్లోలో ఇచ్చేసాను. ఇది రెఫరెన్స్ అనేది ఎలా అయినా వాడుకోవచ్చు. ఈ రెఫరెన్స్ ఫేస్ వచ్చేది నేను 101 కూడా ఇచ్చుకుంటా రెఫరెన్స్, కానీ బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ వీ నీడ్ టు యూజ్. ఓకే 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 ఓకే, గాట్ ఇట్, థ్యాంక్ యూ. స్పెసిఫిక్ గా కాదు, జావా సింటాక్స్ కోసం కొన్నిసార్లు వాడచ్చు, ఏమీ కాదు. ఓకే, ఏం రావు కదా, ఎర్రర్స్ ఏం రావు కదా? ఎర్రర్స్ వచ్చే ఇంకా ఇక్కడే చూపిస్తుంది కదండి. అవునవునవును, ఎర్రర్స్ ఏమి రావు. ఓకే, ఓకే, నైస్ క్వశ్చన్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Okay, these are about the variables and we are printing these variables. See, ఎలా ప్రింట్ చేస్తాను నేను? In the main method itself, we need to print it. Okay. See, నేను స్టాటిక్ అని చెప్పాను కదండి. స్టాటిక్ విల్ బి అలొకేటెడ్ మెమరీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లోడింగ్. అంటే ఇంకా ఈ మెయిన్ మెథడ్ డిఫైన్ చేస్తానే ఆఫ్టర్ డిఫైనింగ్ మెయిన్ మెథడ్ అని డిఫైన్ చేసిన తర్వాత డాట్ క్లాస్ ఫైల్ విల్ లోడెడ్. సో ఆ టైంలోనే స్టాటిక్ మెమరీ అలొకేట్ అయిపోతుంది. ఇలానే ఈ టైంలోనే మెమరీ అలొకేట్ అయిపోతుంది. సి, నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే కనుక ఈ నాన్ స్టాటిక్ అనే వేరియబుల్స్ని కాల్ చేసుకోవడం కోసము మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే కనుక ఐ విల్ షో యూ సింటాక్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా బాగా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎలా ఉంటుంది కనుక క్లాస్ నేమ్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. ఈ అప్రోచ్ లోనే వీ నీడ్ టు డూ ది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఈ ఫార్మేట్ లోనే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. సి, ఈ క్లాస్ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎలా చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. క్లాస్ నేమ్, ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏదండి? టెస్టింగ్ 1 కదా ఈ క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ విత్ రెఫరెన్స్, ఐ విల్ డూ రెఫరెన్స్ ఎనీథింగ్. ఓకే, mreddy is equal to new class name. Okay, with class name reference, with this reference I am calling these variables. Variable should be called within the system.out.println. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి system.out.println లోనే mreddy రెఫరెన్స్ తోటి విల్ కాల్ దిస్
రోల్ నెంబర్. చూడండి, ఈ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ని నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేశాను. అదే సి ఫర్, చాలా ఇంపార్టెంట్, బాగా వినండి, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కోసము, ఓకే, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ కాలింగ్ ది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. సి ఇక్కడ కూడా ఎం రెడ్డి, ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఇంకొకటి ఏముందండి, స్టూడెంట్ నేమ్. ఓకే, అది ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్సే కదా. మోహన్ గారు, ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లో మనం ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ రోల్ నెంబర్ స్టూడెంట్ ని పక్క పక్కన కామా పెట్టి ఇచ్చుకోకూడదు, అంటే 2 సార్లు రాసుకున్నాం కదా. చేయొచ్చు చేయొచ్చు ఓకే చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే. ఆ, అది నేను చెప్తానండి. మీరు మీరు ఫర్దర్ మీరు ఎలా ఉన్నారంటే తెలుసా, ఆల్రెడీ కొంచెం ట్రైనింగ్ తీసుకొని వచ్చినారు, అవి నాకు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అందరినీ అది అంతలోకి ఎలా అడుగుతారండి, బేసిక్ ఇంకా కంప్లీట్ కాకముందే. అంటే 2 సార్లు ఉన్నది కదా, మనం ఓకే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఓకే 2. ఓకే ఓకే ఓకే, 1 ఓకే సెకండ్. ఓకే ఏదైనా నేను రాసింది డౌట్ ఉంటే అడగండి, రాయింది నెక్స్ట్ వచ్చే దాని గురించి అడగకండి. ఓకే, ఓకే 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 అది నైట్ అంటే మీ ప్రాస్పెక్ట్ లో కరెక్ట్, మీకు రాదు కాబట్టి అడుగుతున్నా. హియర్ దిర్ ఇస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే ఓకే ఓకే, యా ఓకే వీ కెన్ డూ ఇట్. సి ఐ కెన్ షో యూ కంకాటినేషన్ యూజ్ చేసి. ఇదో ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు కంకాటినేషన్ టాపిక్ నీకు తెలుసు, అక్కడ అందరికీ తెలుసా అండి? లేదండి, జనరల్ గా అంటే 2 సార్లు రాసుకోకుండా ఓకే ఉంటుందా అని ఓకే ఓకే. నాకు తెలియదు దీని గురించి. మై గాడ్, ఓకే వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ డూ. మీరు అడిగారు కదా ఇందాక, ఇలా రాయొచ్చు. బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, నువ్వు క్వశ్చన్ అడిగావు కాబట్టి యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. బట్ అదర్ ఓకే స్టూడెంట్స్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్. ఈ ప్లస్ సింబల్ ఎందుకు వాడారు, ఈ ప్లస్ సింబల్ ఎందుకు వాడాడు, ఇక్కడ ఈ ఓకే డబుల్ ఓకే కోటింగ్ ఎందుకు పెట్టారో others ఓకే cannot understand. But ఓకే actual meaning this is concatenation. Okay, ఓకే concatenation under. Okay, this is in this way we can create the instance. See here we can call non-static. Static కూడా మనం కాల్ చేయొచ్చు. See m ready dot, we can call the static keyword also. Roll number, sorry, roll num. Okay, static కూడా కాల్ చేసాం. See m ready dot ref. ఓకే, సేమ్. సి ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేశాను, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేశాను, కానీ లోకల్ మెథడ్స్ని కాల్ చేయలేను. చూడు, సి లోకల్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ నాకు కనిపించాయి. లోకల్ వేరియబుల్ ఏముందండి, ఎక్స్ ఉంది. చూడు, నాకు ఎక్స్ చూపిలేదు అసలు. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎర్రర్, లేదు క్రియేట్ చేయమంటుంది. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కెన్ బి యాక్సెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్, both static and non-static. See, static can be accessed in another way. ఇంకొక వే ద్వారా కూడా చేయొచ్చు, డైరెక్ట్గా కూడా కాల్ చేయొచ్చు. చూడు, ఈ స్టాటిక్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ, వేరియబుల్స్ రోల్ నెంబర్ ఉంది, రెఫరెన్స్ ఉంది. సి డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది, రోల్ నెంబర్ కొడితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా కాల్ చేయొచ్చు, స్టాటిక్ని డైరెక్ట్గా కూడా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సి ఇంకోటి ఏముంది, రెఫరెన్స్, డైరెక్ట్గా కాల్ చేసా, స్టాటిక్ కీవర్డ్. సి స్టాటిక్ కెన్ బి కాల్డ్ without object creation. Okay, static can be called by using object creation or without object creation. See, if I print without object creation,
See, నేను రన్ చేస్తాను ఇదంతా ఎలా అవుట్పుట్ వస్తుందో చూడండి. See, one roll number what 101. After space, I am calling the student name. So it is taking Balaya. 101 is printing and Balaya on the same line. Next student name Balaya. Next we are calling the static also. See 102. Ref NTR. Without object creation also we are calling. Okay. This is the difference between non-static and static. Static, we want to call static. We can call anyway without object creation. Okay. And another way also we can call static. See, with class name testing one dot ref with class name also with class name and without object creation. Same, we can call the static with class name without object creation. We can call one more thing, that is what? Roll num. Correct. See if I print this. See, these are all called with the help of the object creation. Instance blocks, మనం ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్స్ని కాల్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అదే స్టాటిక్ బ్లాక్స్ని మనం కాల్ చేయాలి, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేయాలంటే కనుక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేయాలంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అదే స్టాటిక్ని కాల్ చేయాలంటే కనుక 3 విధాలు కాల్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని కాల్ చేయొచ్చు, ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా కాల్ చేయొచ్చు, క్లాస్ నేమ్తో కూడా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, I think you got some clarification. Okay, I can tell you some notes, very very important points. Note it down. Okay. Okay, instance variables can call only with object creation. Okay. Number second point. Okay. Static variables can call in 3 ways. Anyone? చెప్పండి, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని విధాలుగా కాల్ చేయొచ్చు. ద ఫస్ట్ వన్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. నెక్స్ట్ without object creation. Anyone? Next, anyone? Class dot reference. With class name dot reference. Okay, make a note it. Okay, very 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 important, guys. I think make a non-static static variables usage ఏందో చెప్పాను కదండి. నాన్ స్టాటిక్ విల్ బి లోడెడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ కి మెమరీ అలొకేషన్ ఆఫ్టర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ memory is allocated. Okay, for static at the time of డాట్ క్లాస్ లోడింగ్, అంటే మెయిన్ మెథడ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడే మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. మేక్ ఎ నోట్ ఇట్. You can note it. Okay, very very important. And I will save that program also. See, 1 second, 1 minute. I can call this method name also. See, this method can be called with the help of object reference only. See, m ready dot m1. See,
local variables in Java. See, local variables can be called by calling the method name. ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసి ఆ లోకల్ వేరియబుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కానీ క్లాస్ లెవెల్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని మనం డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేసుకోవచ్చు. స్టాటిక్ డిక్లేర్ చేసినాం అనుకో క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ని డైరెక్ట్గా అయినా కాల్ చేయొచ్చు, క్లాస్ రెఫరెన్స్ అని కాల్ చేయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కాల్ చేయొచ్చు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్. ప్లీజ్ డూ ప్రాక్టీస్. or take a screenshot. I think ఈరోజు క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Okay students, fine, all of you. No reply? I can take it as yes, you know everything. Today's class. ఈరోజు క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సార్ ఇందాక నోట్స్ రాశారు కదా స్టార్టింగ్ అది ఒకసారి ఓపెన్ చేసేదేనా? నేను I can share this notepad also after completion of this class. Okay. ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మార్చ్ అక్టోబర్ 2nd క్లాస్ నేను మెయిల్ చేయాలి గ్రూప్లో పెడతాను. ఆర్ యూ కెన్ మెయిల్ టు యూ పీపుల్ సో దట్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే. అక్కడ మీకు ఇక్కడ గో టు మీటింగ్ లో టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, క్లిక్ ఆన్ స్క్రీన్ షాట్. ఓకే ఓకే, that's all about today's class. Tomorrow we'll discuss about the same methods, types of methods. Okay. Class contains 5 blocks, 5 components. What are those components? Variables, methods, constructor, instance blocks, and static blocks. Now we completed variables. Tomorrow we are going to discuss about the methods and constructor based upon the time permits. Okay. Not tomorrow means Monday. Tomorrow no class, no session. Okay student. Okay. Anyone have any questions? Okay, I am taking no. Okay Kiran. Okay Avinash, Surya Teja, Brahma, Mahendra Reddy. Okay guys, I am winding this session. Okay, see నేను చెప్పింది ఏది సీరియస్ తీసుకోకండి. నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ ఇన్ ద సెషన్. నాకు అందరూ ఇంపార్టెంట్.